Comparative and superlative adjectives show 3 degrees of comparison. The positive degree is the base form, like small. The comparative degree compares 2 nouns, like smaller. The superlative degree shows the highest or lowest degree, like smallest. When you compare 2 nouns in German, add eher to the adjective and use the word als, which means than, to link the 2 nouns. Predicative comparative means the adjective follows a linking verb. Klein, kleiner, schnell, schneller. Example sentences: Das Haus ist kleiner als das Gebäude. The house is smaller than the building. Another example: Der Hund ist schneller als die Katze. The dog is faster than the cat. Attributive comparative means the adjective stands directly before the noun. The rule: take the comparative er, then add the normal adjective ending. Dieses kleinere Haus ist teuer. This smaller house is expensive. Dieser schnellere Hund ist groß. This faster dog is big. When you compare 3 or more nouns, use the superlative. German separates predicative superlative from attributive superlative. Predicative superlative: use am plus adjective plus sten. Klein, am kleinsten. Schnell, am schnellsten. Der Hund läuft am schnellsten. The dog runs the fastest. Dieses Haus ist am kleinsten. This house is the smallest. For attributive superlative, drop the am. Use the correct article der, die, or das. Then adjective plus ste plus the normal adjective ending. Klein, der, die, das, kleinste. Schnell, der, die, das, schnellste. Example: Mein Haus ist das kleinste Haus. My house is the smallest house. Another example: Mein Hund ist der schnellste Hund. My dog is the fastest dog.